от миссии недавно, яка виходила. Сейчас я вам покажу. Просто это была миссия, как бы начало того, чтобы начать оце вот о балладах и кубках. І тут, ну-ка, щось є, якесь описання. А ну-ка, ну-ка. Тут можно миссии пройти, если что, еще две есть миссии, какие нам, я так поняла, дадут нагороду. Або что-то такое, как осенний кризис. Ну да, типа, два мини. И вот мне как раз таки надо на вот этих вот. Мне надо 4 оцих маленьких, что дают только 100 опыта, потому что мне надо улучшить оцього персонажа Хідру, який мне выпал вчера. Да, мне вчера выпал персонаж Хидра. Як вы уже поняли, даже кто это. Потому что він всім чомусь випадає, но я шукала не її, я хотела другого персонажа. Так, смотрим, что тут по заданию. Ага. Такс. Ну, мне надо изначально выполнить эти миссии. Да, если что-то, я уже купила моя щеная лань, поэтому предлагаю сейчас пока вместе вот это вот пройти. Я вам поясню. Мы сейчас пройдем 4 этих миссий. Ой, я вижу кабанчиков. Так тут я понял, в чем прикол. Тут можно этих кабанчиков сейчас как раз таки... Таки нужен лучник мне. Эмбер нужна. Вот в чем вся суть. Так, тут высоко дуже? Не. Ага, и очистите завал на дороге. Все, я поняла. Мы как раз таки удачно решили вот на вот эту штуку, чтобы мы... Угу. Вон, где, кажется, это здесь воды. А, я вижу. Такс. Такс. Все. Сейчас. А ну-ка, поможешь? Да. Так, а ну-ка. Ага. Такс. Так. Ага. Ага, я поняла, где это. Такс. Да, это то.
Такс. Все. Угу. Мы можем выполнить одну миссию из этих, что мне надо как раз таки. Вот мне надо выполнить вот все миссии. Dodge this. Don't get frostbite. Nice and spicy. Leave it all to me. Time to clean up. Такс. Такс. Steady as stone. Такс. Так, нужно подкрепление, да? Да. You're toast. Robot, get them. Freeze. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Out of the frying pan, into the fire. Windblade. Такс. Prepare to be blown away. Так, ну и... Все. Ха-ха-ха. Так, я знаю, що это где-то вот там, тільки туда. А, ось тут можна зайти ж. Так, стоять. На L. У нас на L можно возвысить? 50 уровня. Да, можно, таки надо найти оці ягоди, я поняла. Это пик, а нам надо... А я даже не помню. Стоп, и нам надо рабу-ревестника, по идее. Да, хоры буревестника. Мы как раз таки туда и идем. Так, кусты, кусты. Шукаем кусты оцих ягод. Или это не тут? А, это где-то вот здесь тоже есть. This moment will be frozen in time. Cool it. Windblade. Be gone. Такс. Такс. Dodge this. Такс. Ну, вроде бы все, да. Теперь нам надо куст найти.
Куст. Да блин, это ж хора буревестника уже, так сказать. Или еще нет? Блин. Ну, вроде бы воно, но мы типа на окраине там, где-то так. Да блин, где эти кусты? Catch the wind. Cool it. Leave it all to me. Nice and spicy. Так. Все. Так, где цей куст? Где мы вообще? Горы буревестника, да, он, да. Ой, я вспомнила, где эти кусты. На другой стороне. Где-то вот кустики кустиком мои светиться. Ось, я ж казала. Это еще мало. Это таки 5 я нашла. Мне надо 7. То есть надо еще 2 таких найти. Ягодки 2. Так, далее куст где-то идет вот там уже. Так, ага, телепортаційна точка. Так, тут яблоки. Вот там далі оцей куст есть. И еще, насколько я пам'ятаю, куст. Угу. Так, ну что, возвращаться будешь? Будешь. Угу. Базовая атака, ага. Так, заполучили. По поводу вот здесь, это что у нас тут? Угу. Тільки 2. Так, и нам надобно... Блин, еще осталось вот это, вот и все. Так, сейчас я подумаю, как тут можно нам, типа, обойти это все. А на Эль я, наверное, улучшу. Хотя мне надо не на Эль, а вот это улучшать. Барбару. А я піду против босса ее. Сейчас таки я немножко ее под...
Отлично. Ага. Ага. Так. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Сколько там? 200 метров. Ага. Ой. Такс. Nice and spicy. Freeze. Oh, so sorry. Huh. Prepare to be blown away. Такс. Duh. Так. Я не поняла. Такс. Cool it. Huh. Ha! Out of the frying pan, into the fire. As a good knight should. Такс. Такс. I must leave no stone unturned. Все? Нет, не все. Booba, get them! Такс. Так, пошлите-ка вы туда, а я сюда. Freeze. This moment will be frozen in time. Nice and spicy. Так, ну все, вроде бы як. Ой, ой, холодно становится. Все, отлично. Что там у нас? Что там у нас? О, там точка телепортации. Так, сейчас. Так, one second.
нагоримся. Предлагаю сейчас тут нам немножко подъїсти. І піти зараз у Манштадт. У Манштадт взять нашу нагороду и приготовить что-то вкусненькое. Угу. Add Astra. Thank you for completing. Такс. Add Astra. Такс. Что тут? Такс. Все. Теперь можно идти готовить кушать. А, купити шашлычок. It's been getting quite busy recently. Не-не-не, шашлык у нас есть. Так, что тут нам доступно приготовить? Какие-то... Ага. Стоп, а что она делает? А, нормально. Так, давайте-ка жареную рыбку еще сделаем. Так, и вроде бы все. Ага. И мисо-супчик. Вот этот. У нас тут 6 порций. Хватит нам его. Так, еще 2 нам дали. Отлично. Теперь вот это приготовим. Ну а что, нам в смысле быстрого заготовка нету. Так, что смотрим еще? Курочку нашу. Так, ну и одну курочку приготовим. Так, ну вроде бы все, можно уже заканчивать. Нет, еще не-не-не. А, только одна, блин. Ну, вроде бы все. Теперь можно идти выполнять задания, повязанные с вот этим. Нам надо просто хоть сейчас одну из двух сделать. Тени в лесу. Так, где там по карте это? Ага. Блин, не встигла. З ким там вони споряться? А, учений сумеру. Так, что тут у нас? Угу. Такс.
Так, ну. Я когда скачала игру Genshin на телефон, даже не так, я когда обновляла, я решила посчитать комментарии до этой игры, типа, то некоторые писали, что тут диалоги, ну, как бы, построенные не очень, то есть они скупные и ничего не дают, как бы, ну, типа, такого нету, знаете, типа, что вот выбрать какой-то там, и все. И все зашибись, типа, як. Но нет, тут в чем прикол. Так. Тут в чем весь прикол, что это не так все просто и делается. Угу. Так, что тут? Аня. Обычную атаку. В изгнании кабанов вам помогут разные предметы, появляющие в области испытаний. В смысле? Ну, а капканы проходят кабанов в определенной области. Ага. Да блин. Он успел. Ох ты. Такс. Такс. Что? Капкан. Что, все? Время закончилось? Да, время закончилось. Испытание выполнено. 5200. Ага. Все, мы выполнили это задание. Все, мы выполнили. И где обещана нагорода? 16 дней осталось. Ну, давайте посмотрим, что там с той линии. Мы ж можем сейчас, по идее... Где там? Ага. Все. 40-й уровень есть. Простите. Так, это что? Это кто у нас? Алгоритм полуизвестной матрицы оператора наблюдений. Ага, 30, плюс 30 уровня. Ну, пусть будет пока 40-го. Возможно, когда до меня кто-то приєднається, я попрошусь, чтоб типа, до мене зашли на всю территорию Сумеру. Так, нам далеко топать, не?
Она где-то возле озера, вот этого, с другой стороны просто. А, он, да. Так, і що вона хоче? Такс. Угу. Ну, я ж кажу, это скучные диалоги, то есть тут нету особо, знаете, типа привет, пока, типа, и все. Вот так вот. Вот такие диалоги сами удобнее. Взял и пояснил, и, типа, что делать и как делать, все, типа. А если по поводу описания события, типа, или вот такого вот, то можно отдельно написать диалоги в якоїсь книжечке, типа, як записнички сделать. І там записати їхні ці діалоги, які були між персонажами, і все. Что? Яростная атака. Ну, давайте. Это где-то на горе, да? Да. Ну, нам как раз-таки навпаки надо нас собирать от всех штучек. То есть... А, вот это испытание, типа... А, в каждой зоне расположено 5 лагерей противника. Ветряные потоки между лагерями позволят вам быстрее добраться до следующего лагеря. В последнем лагере каждого из уровней испытаний вас ожидает особенно сильные противники с различными особыми характеристиками. Только грамотное использование возвращения может позволить одолеть их. Out of the frying pan, into the... Где? Prepare to be blown away. Nice and spicy. Leave it all to me. Windblade. Такс. Такс. Что? Кто еще? Да блин, кто еще остався? А. Все. Приближается подкрепление. Oh, so sorry. Be gone. Такс. Boba, get them. Так, испытания вы каналы. Ветряный поток.
stone Так. as a dutiful maid would. Windblade. Такс. Cool it. Don't get frostbite. Freeze. Dodge this. Help! Leader is attacking me. Такс. Cool it. Такс. Out of the frying pan. Такс. Dodge this. Be gone. Такс. Boba, get them. Eat this. Такс. Freeze. Такс, а ну-ка. Windblade. Ну все, вроде, да. Так, стоп. Я ж все так делаю. Угу. Такс. Значить, скоро буде. Ага, я поняла. Я сейчас. Такс. Такс. И где этот лагерь? Ага, він тут. Cool it. Out of the frying pan into the fire. Oh, so sorry. Dodge this. Nice and spicy. Prepare to be blown away. Freeze. Boba, get them. Cool it. Такс. Windblade. Такс. Такс. Windblade.
Такс. Leave it all to me. Такс. Freeze. Don't get frostbite. Такс. Nice and spicy. Ha. Windblade. Ha. Yeah. Так, где еще? Кто еще? Ага. Все. Be gone. Steady as stone. Cool it. Out of the frying pan. Такс. Time to clean up. Такс. I must leave no stone unturned. Eat this. Ah! Nice and spicy. Такс. Windblade. Cool it. Хух. Сложнее было, признаюсь. Сложно. А может не надо туда топать? Ладно, я вже почала, так что продолжим, так сказать. Нам треба от світла опыта просто насобирать, щоб сейчас улучшить на L, типа як. Но нам надо і Барбару улучшить буде потім. Я можу, в принципі, попитатися постаратися, точнее. Мне треба пару лучников, так сказать, в отряд. И где? Оце тут где-то? А, серьезно? This Такс. one will be frozen in time. Ha, dodge this. Leave it all to me, as a good knight should. Такс. You're toast. Freeze. Don't get frostbite. Такс. Be gone. Windblade. Cool it. Такс. I must leave no stone unturned. Windblade. Nice and spicy. Dodge this. Такс. Ha. Ha. Так, все, вроде бы як. Сейчас только я подлечу немножко своих. Ну все.
пока долетим, по идее, должны уже... Так, я вижу, где кольца. Ну и... Котлован. Steady as stone, as a dutiful maid would. Cool it. Boba, get them! Freeze. Такс. Такс. Cool it. Dodge this. Windblade! Hey, nice and spiked. Такс. А, не поняла, він что, каким-то образом поднимая себе хп, типа, или як? Prepare to be blown away! Да, в него хп поднятое, какого фига? А как так? Поясните мне, а? Cool it. Или его надо быть постоянно просто, и все. Leave it all to me. Time to clean up. Windblade! Out of the frying pan, into the fire! Dodge this. Don't get frostbite. Nice and spicy! Да блин. Freeze. I must leave no stone unturned. As a good knight should. Out of the frying pan! Cool it. Такс. Eat this! Dodge this. This moment will be frozen in time. Windblade! Steady as stone. Freeze. Nice and spicy. Такс. Help! We did. Такс. Out of the frying pan. Dodge this. Все. Мы смогли. Стоп. В смысле? Кого еще? Я вообще не поняла. А, Cool it. еще один остався. Та блін. Іще ж один оставався. А ось. Ну, вроде бы все. Да, испытания мы виконали полностью, кажется, по идее. Что тут у нас? Сейчас мы просто посмотрим. Получаем.
Получаем. Получаем. Отлично. Так, что тут у нас? Так, ага. Теперь можно взяться за задание, в принципе. Сейчас я подумаю. Мне треба... Ой, простите, мне треба Саснаэль улучшить. Ну, как-никак, 53 уровень, все зашибись. И я просто не знаю, браться ли за это задание. Давайте его завтра уже пройдем, типа, как... Так что сейчас можем, в принципе, взяться за... А что это за... Шинсюн? Возвращение к закату, отблески храбрости. Не, давайте мы зараз... Так, вот это вот начнем проходить, потому что у меня для вас хорошая новость. Сейчас вы узнаете, какая именно. Раз, два, три, начали. Хапа, 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 и пустыня. Я ее открыла полностью, я по ней прошлась. Если вы думаете, что это маленькая территория, то нифига подобного. Она дуже здоровая территория, как бы. Я сейчас вот и думаю, типа, смотрите, просто там сказано, что пустыня будет уже после сумеру вот этого. Типа, пока мы будем проходить вот это, нам, возможно, будуть давати якісь завдання, пов'язані з пустиней. Типа, як, ну, це буде як промежуточний том, так сказати. Давайте нарешті продовжимо нашу сюжетку, потом уже з священною ланью пройдемся. Такс. Не, нам смысла нету использовать пока вместе эти штуки. Нам треба на низ. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. А, нам сюда. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. Такс. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Well, I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Oh, is that the name of the... Greater Lord Rukudavata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared on a great According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusana. Then what? Well, and then... You're not... Yeah, I'm from Sumeru. Maybe it's difficult to discuss this topic with straight... No, it's not that. I'm not trying to hide anyway... Wait, Amber? You mean... Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. There's
like Amber. She lives life to the fullest, Я always поняла. adhering to her strong sense of justice. Короче, She's ready to answer подождите. the call for action Зараз at вона any moment. закончила She's говорить. also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. Черт побери, как же я раньше не додумалась. Знакомое имя Кали. Это, короче, есть манха по Геншину. Да, есть такая манха. Она так и называется Genshin Impact. Таки надо найти именно ту манху, где именно вот начинается все с того, что якраз типа девочка сидит в темнице, потом ее забирают, и якраз вона типа збігает, но потом вона попадает у оцей Моншентант, но вона була тоді хвора дуже сильно, типа як з заразною болезнью, по ідеї, как би. І тоді якраз таки Ембер її спасала, Ембер з нею тоді і гуляла постійно. Наскільки я пам'ятаю, колії, все, я вспомнила. А я ще думаю, ну, зеленые волосы, вона каже про Эмбер. Сейчас я такая, ага, по-любому вона, потому что похожа. Потому что я понимаю, что мангу просто так не буду писать про какую-то там девочку, яка вообще не относится к Геншину. А теперь я поняла, в чем вся фишка. Короче, нам спалили, так сказать, сейчас, ну, точнее, манги нам спалили как бы то, что будет, и такие вот персонаж, типа в игре, возможно. Сейчас я посмотрю. Ось вона. Genshin Impact. Там еще на обкладинке, по идее, має бути ивенте. Сейчас я посмотрю. Нет, тут я не вижу в описании, типа... Но я знаю, что это Коли, потому что дуже похоже. Так. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will... sorry. Carmen thought the work of outriders was a little different from what you do. Sorry. I was... It's alright, Kale. Knowing that you're a friend... So, how do you know that... Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in one letter. She mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde... I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. So Yep. So please know that you two have... I wish I could tell you more about the Dendroarchon, Так. but I have been away from Sumeru for some time. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord... Oh, I'm happy that was helpful. Сейчас я поясню еще кое-что. Why do you two want to know about the Dendroarchon? Смотрите, ее похитили как бы фатуї, наскільки я знаю. І Снежної були якісь фатуї торговці. Вони її знайшли, вони її похитили, как бы, но в итоге, да, как я уже вам сказала, вона збіжала від них, но при этом вони, оказывается, каким-то образом узнали, що вона в цьому штанті, типа як, як узнали, вони потом уже узнали, когда вона атаковала первых из фатуї. И которых она и убила. Это все в манге рассказывается. Поэтому советую посчитать мангу. So that's why you're here. Don't mention it. We are friends after all. You both have my thanks. Well, you two are up there cleaning. I'll... Угу. В смысле? Такс. Такс. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali?
Угу. The name does seem to fit well anyway. Let's get started on cleaning the statue. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Так, спускаемся. Kale, we're back. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a look. Yay, food! What kind of goodie? Hey, don't be a perk. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. What? No, Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. oh. Whew. Так. These are amazing! Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe. Yay! Oh, So, Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but she's never said anything. Everyone has their clumsy moments. no, you've got the wrong idea about Master. Угу. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called... Well, anyway, because Master does a lot of research on plants. But Master declines their offers every time, saying Sumeru City is Seems you already know him well. Anyway, Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path. In fact, Master's the one... Really? Paimon... Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you... Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But Угу. it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling. Why, oh why? Is she dumb? Hey! Don't laugh! Paimon... Hey! Угу. Now even Kale... Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paim... No! Don't touch me! Что? Где Пайман? Oh, sorry, Kale. No, I just... Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. Oh, well, it's getting late now. Let's... Ага. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of... Так, ну и... I'm dead on my feet. I think I'll stay Ah. here. Traveler, you've returned. Yep, we're back! Oh, call. Oh, okay. Так. Да, я вот и думаю. А ну-ка, что тут за смс-очка такая? О, сколько я получу? О, но нам не хватит этого, поверьте. Смотрите. Стоп. Так. Угу. Ага.
Такс. А ну-ка. Мне стало просто интересно. Типа... «60 кристаллов сотворения» и... Ага. Не, я не буду пока так сразу тратить. Так, стоп. Я ж не подивилась рекомендовані товари 179 гривень. У мене 900. Я могла купити, в принципі. У мене ж там 120. 120. Надо більше. Тільки 6 можу купити. Ага. Точно, следующий день же дождаться. 8 утра. Такс, ну... Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Такс. Ага. It's you two. I was just about to... Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it... You mean she's sick? How could she be? No need to worry. Something as small as you could never harm. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some... So, Tainari, what? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep. Такс. Угу. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because... Well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past, but she insisted, saying you two treated her with sincerity and... So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said... Right. Ever since she was a child... Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark... At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, in its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after... What? The Fatui? It appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However,
Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful. But her... Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She doesn't need to apologize. Well said. I hope you'll get a chance to... Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never... Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of... All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into... Yeah, All right. But I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially... No problem. Let's go then. We'll be looking for a plant known as Nilotpala lotus. It's often used to help... Hey, Tainari? Where Так. exactly are we going to find this plant? Nilotpala lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should... Correct. Nilotpala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. Так. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, okay then. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Так. Так, ага, я вижу вроде бы как. There should be Nilotpala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. Я If you could уже manage to gather увидела. we'll rendezvous here. Я уже увидела цветочек. Alright, we've gathered enough new and lotuses. Так. Let's head back to meet Tainari. Hey Tainari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. I'm quite glad you two came along. You're... Hey, Tainari! Что? Tainari, someone's calling your name. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just... Let's go find out what's going on. Так, так, так. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandhar. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. Can you tell me the exact It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find... And the radius of the contamination? Sorry. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. Wait, Tainari,
You two have only just arrived in Sumeru. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro. It seems the rumors about you are true. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today. Экскурсия, значит. Такс. А ну-ка. Stop. А, это вот эта зона. Look there in the Типа, да. distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Oh, Paimon That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. Thank you, but I must warn you. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point you ready then? Let's go. Такс. Ага, ось вона зона увядання. Так. First, we must locate Ага, any ось вона branches это. sustaining the withering zone. Стоп, в смысле? В смысле? Windblade. Ну, я в этой зоне. И что дальше? Я ж не знаю, что дальше делать. А. Помогите очистить зону и все. А як помочь? Ничего, так что я не знаю. Все, я поняла, о чем речь. Так, стоп. What's the hurry? Dodge this! Oh, so sorry. Windblade. Такс. И что дальше? Ну, мы атакуем. Я вообще не могу понять, что делать. Вот серьезно. Что вы хотите мне сказать? Что мне делать? Покажите. Расскажите. Или прицельным выстрелом поднимите. Что? Или прицельным выстрелом. То есть она имеет в виду... Блин, мы в бою. Нас тут нету лучника. Предупреждать не могли раньше, что нам надо вот такую фигню делать. Мы покинули. Наблюдает за нами тут, наблюдая.
минус. Сейчас я посмотрю. Нам надо, значит, лучник нужен. Замесь на Эль, значит, кого-то возьмем. Нам нужен лучник. Эмбер отлично подойдет на этот случай. В ней уровень 60. В ней достаточно сил. Да блин. Это кто? Это что? Подождите. Опасность в зоне увядения. Вот времени надо было понять. Кроме самого увядения, в зонах увядения есть и другие опасности. Монстры, съеденные этой средой, растущие здесь ветви их гниения, будут нападать на персонажей, вызывая быстрое накопление увядения. Кроме того, когда опухоль существует угрозу, она призывает учеников увядения и посылает их в атаку. Эти монстры полностью попавшие во власть увядения, защищены им от урона. Используйте дендро или дендроранумы, чтобы эффективно разрушать щиты, защищающие монстров. Я поняла. Freeze! Prepare to be blown away. Так, воно вроде бы як нам должно помахать в чем-то. Я не могу понять просто, какой нам тут надо цветок. И атаковать ведьму. И все. Я не поняла до сих пор, что нам тут делать. Нам нужен дендро, типа як. Но проблема в том... Сейчас я вам поясню. У нас колеи нету. У нас колеи типа немножко, если даже она есть, то как бы... Сейчас я вам покажу просто. Да, она у нас таки первого уровня, вот в чем вся фишка. Возвысить можно. Does this mean I'm making progress? Такс. Так, 40 уровня, отлично. Далее, чтобы его свысить, нам надо пернатые плесенники. Их надо нам, ага. Так, оружие. Смениваем. Это самое обычное оружие, как я погляжу. Можно взять... Вот реально, вот такое можно взять. Угу. Так.
Да блин, улучшить. Приступаем. 20 уровень. Что тут можно дентро взять? Снимаем. Такс. А ну-ка, мы сейчас просто посмотрим. Тут же у нас вот это тоже как бы... Trainee Forest Ranger Kale, report. А, возможно, имеется в виду, что нам надо... Все, я поняла. А, вот оно як работает. Все, я поняла, як оно работает. Смотрите. Призываем. Да, блин, не стой надо мною. Cool it. Ha. 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 Ah. Такс. Стоп. Я вижу. Dodge this. Я поняла. Boba, get them. Freeze. Ой. А, что? В смысле? А, вот оно что. Подождите. Я поняла, в чем весь прикол. Смотрите. Ну, мы не то просто атаковали. Вот сейчас. Все. Вот у нее еще 10 уровень. Должно хватить. Не, лучше я немножко ее сейчас подлещу, эту Эмбер, потому что мало ли.
смысле? В смысле? Алло. Ладно. А, стоп. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Escapes my sights. Cool it. Don't get frostbite. Ha! Windblade. Yeah. Nice and spicy. Freeze. Yeah. Cool it. Now, destroy the tumor. Так, и як тут... А, все, все. We did it! Everything's returning to... Yes, thanks to you two. We were. Все, я поняла, что It's имеется that в obvious, виду. huh? Recently, the rate at which the Withering Zone appears has been. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The Withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the Withering Zone, many of the plants that were. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impact. And most disturbingly, as the appearances of Withering Zones have started to. Huh? Well, why is I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar. No, none that we know of. The Withering has been recorded in Sumeru for millennia. By the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface, although it isn't like any tree we know in a biological sense. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cap. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to. And as for the Withering, that's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. All right, that's enough on this time. Так, вроде бы все. Так, стоп. Наверху. Высоко. Угу. Більш-менш. Так, я поняла. Там наверху нету вот этой штукенции. Такс. Ага, я вижу точку телепортации. Нам просто надо сейчас дуже много этих точек пооткрывать, потому что у нас сейчас тут начнутся миссии такие, что придется бегать просто-напросто по всему Сумеру. Я вот и думаю. Что не так с Колей? А, точно.
Получаем, расписываемся. Я поняла, в чем прикол. Нам надо и Беннета сейчас среди. А, мы уже Беннета улучшили. О, вот эту Саю надо еще улучшить. И Диону. Это плюс два шарика. Сейчас можно посмотреть как раз таки, как там по поводу 3 шарика, еще плюс 2 будет 5. Ну, можно, в принципе, потом. Когда будет достаточно у нас цих талонов, типа, як для улучшения. Нам для этого надо виконувати миссии. У нас, ага, плюс 2 дадуть, потім, а вот тут плюс 4, отлично. Может сейчас піти Барбару улучшить немножечко, як вы думаете? Эмбер у нас слабенькая, так же как и Кея. Поэтому мы, чтобы Кею никто не мог убить, ставим на Эль. Oh, how exciting! Я предлагаю на Эль еще больше улучшить. Пятьдесят 54. Все, 54 уровень есть. Так, еще вниз. Стоп. Ага, я вижу, куда нам надо. Все. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been... Huh. Wait, is that... Oh no, Hypatia! Что? Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you... Oh, her? How could we... Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? All Paimon sees are 3... Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, she must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all... Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines. And by needless to say, Hypatia's been through worse. I've got some emergency rations set aside. Wait, you want us to bring her the rations? Hmm. But will the Traveler... Let's find out. Here, Traveler, take a smell and... So, how do you feel? Huh? Really? You're not... But, wait, how'd you know that she... Back when we were clearing the withering zone, I observed that she could adeptly manipulate the dendro element. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations, because what you saw is of significance. My forefathers were Now, after seeing you in action with my own... When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsol. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia. That sounds nice. That was because when you ran into her, she was in a special... Please, wait here for a moment. Угу. Ну. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any question. No. Такс.
А, это не так уж и далеко. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Так, это где-то вот там, да. Hello? Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Такс. 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 There you are. Hypatia. So hungry. There's no way we can get her to eat in her current condition. Huh? Wait. Why does it look... Туман. Зона уводяна. Так. А, нет. What happened? And where are we? Really? Wow, this place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Такс. А. А, там есть это. Стоп. Так, нам сюда, значит. Угу.
Такс. Первобытный янтарь подземелья. Ага, подземелье сумерек. Надо встречаться первобытный янтарь. А также природы 3 куска первобытного янтаря откроют соответствующий проход. Так, дайте. Freeze! Leave it all to me. Cool it! Oh, so sorry. Windblade. Don't push your luck. Prepare to be blown away. Так. Dodge this! Boba, get them. Windblade. Freeze! What's the hurry? Так. Dodge this! Don't get frostbite. Nice and spicy. Windblade. Так. I must leave no stone unturned. Cool it! Так. Windblade. Ах. Так. Nice and spicy. Dodge this! Oh, so sorry. Так. Freeze! Boba, get them. Don't push your luck. Dodge this! Так. Windblade. Что дальше? Так, і куди? Я так поняла, якісь врата будуть. Это врата. Ага, мы вот залетаем уже куда-то. Прям внутрь. А ничего, что это цветок, который может нас, так сказать, скушать. Як нам туди забраться? А. Уже 2. Куди дальше?
Уже 3. Так, ну все. Опа, что так резко. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. О, я What's the помню. matter? You don't look so good. Конечно, не по себе, потому что я помню этот двор. Как тут его не помню? Стоп, реально вы не помните? А я вот помню цей двор. Что тут у нас? А, символ раз. Ага. Там, блін, скільки ж можна? Ага. И. В смысле, вестник бездны? В смысле, нет? Freeze! Leave it all to me. Out of the frying pan, into the fire. Eat this. Cool it! As a dutiful maid would. Boba, get the... Freeze! Так. Steady as stone. This moment will be frozen in time. Так. Out of the frying pan, into the fire. Так. Windblade. Cool it! Так. Help! Leader is attacking me. Так. Freeze! Так. Cool it! Nice and spicy. You're toast. Так. Windblade. Dodge this! Freeze! Don't get frostbite. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Так, а почему у них не убавляется? Что-то не то пошло-поехало. А ну-ка, ну-ка. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your brother. His Highness has long since forsaken you. Your meager existence, the bonds of love and... But don't you fret now. Today... О. И что? А ну-ка, ну-ка.
А ну-ка. What do we do? Oh, there she... Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? Anyways, we can talk about this later. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We... Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. I see. So, you're friends. I'm grateful that you came so quickly to save me. Well, actually, we were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was... Oh, real... I seem to understand now. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious... No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar experience once before, and you needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and at that very moment, I suddenly, in my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to say... Yes, no doubt about that. By the way... Well, if some... Alright, we're up! Sounds good. Такс. Let's use the empty box that... Oh, it smells... Такс. А ну-ка, ну-ка. Are you already finished cooking? Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn ale for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap in naturally.
Anyone who can stop. Makes sense. That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could taking in any scent similar to the ingredients of spirit-born ale would cause adverse effects. Not to worry though. Technically, your body should still be set. Well, that's... I must admit, I am quite envious of your abilities. Whoa, you're real... As a member of the Ratawe Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their which is why I must turn to the... If only my perception... I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge. That's why we meditate alone. We need to... Whoa, so knowledge from Irmin... Of course I do. Especially during nights that are... However, I've been feeling better as of late. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Art. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. What's so strange about that? Well, it's strange because... Is that true? Yes, well, to an extent. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational... Yes, if one struggles with the fact that the people of... I was born into a family. I studied hard, enrolled in... But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly... It was incredible. Though I don't accept... Back then, I was... So, do you have... Sorry, I'm afraid... World... if only I could ascend past Satyavada life and be... if you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Такс. Ага. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher, and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for— Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason. Sage Kage, I am truly honored. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any... Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would... Tainari, your master is an integral part of this effort. And what exactly does my master... You'll know once you've arrived. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter? If that's the case, then I'm afraid I cannot give... Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Такс. Tainari, what was that all
It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City but all that can wait. It was quite the eventful trip. Very good. Now the... That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry. I'm afraid I don't have... Well, do you at least... Let me think. My trips to Sumeru City have... How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. Oh? What is... It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this needless to say, this device and its usage... Great! Next up, Sumeru City! That's right! Tainari, we have something important to say to... Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little... She knew you two would be leaving soon, so she must have... Thanks, Tainari. Farewell. Так, ага, мы тут закончили. Где именно? А, все, я поняла. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a force, and, I'm sorry. But I guess now I understand. There's no need to apologize. We're probably still gonna worry about... Thank you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? Yay! Thanks, Kale. Now, I hope that whenever you eat them, well then, Так, тут я где-то увидела ягоды какие-то. А ну-ка, что это? А, это вот эти персики. Так. Куда дальше? Ну, мы вже були в этом городе. Я ж как-никак исследовала этот регион. Такс. Стоп, я так и не поняла. Ну ладно. Сейчас проверим. Угу. Ага, вот этот город. Sumeru City! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their... One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah. Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provide... Perhaps you two have heard of the Akasha before? After centuries of tireless research on the Akasha, as long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large... Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in... Here are your Akasha terminals. Такс. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the... Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it. May the mighty god bless us with their voice of... Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate... Exactly. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide.
Okay, now that we're in... 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Oh, come on! Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Так, а ну-ка. Так, все, я поняла. Так, не так. И последнее, что у нас тут остается, это... Так, и... Ага. Так, ага. Ну что ж, пожалуй, я пока на этом закончу. Так что до скорой встречи. А также подпишитесь на мой канал и поставь мне лайки. Увидимся с вами в скором времени. Всем пока-пока.